Ramogi kamano kuom hiero Ramogi TV la matudo karia deka uchiel na onono yuda chiel kachiel YouTube, Facebook kachiel kod X mar Ramogi TV. An be nyalo yuda luwa chiel kachiel kokale Facebook page mara mar Ochieng Emmanuel. Bedo kodwa chakruok nyaka giko. Jaloko marwa en Elizabeth Otieno. Kawachako en Jocinta Nyango ma en min Kennedy Onyango, rawera mane onegi rongai e kinde ng'anyo mar kwedo piny owacho. Oyudo fuong'ruok maduong' bang' Doho ma Mbita miye chik mondo en ema odhi oik wuode. Kata kamano ywaruok mapek ne omuoche laro mar Doho bang' Doho golo ng'eto mare bang' ka wuon Kennedy Danish Okinyi gi anyuola mare keto bila gi tich matek e kinde mane gitamore wuok e Doho ka gikwedo ng'eto ma kamano. Ali abich miwa mathoth. Doho ma Mbita gi wuon Kennedy Onyango osebedo ka dhi nyime Doho kuom dweche 4 sani kane odwani en ema mondo miye thuolo mar dhi koringre rawerano ma ok min rawerano Jocinta Nyango ma bende ne gisewerego higni 10 mokalo. Jang'ad buche Doho ma Mbita Martha Gutu ne okoni Okinyi ne ojwang'o rawerano kaachiel kod nyithinde mamoko bang' kane gisewere kod min ode kata odoko ni en ema ne onyuole mi ok en gima ne kare mondo kaw ringreno ni odhi iko. From the conduct of the deceased, it is evident that he neglected his children. He deserted the deceased in his lifetime, even though he was the biological father. It will be depraved to claim him at his death. In pursuit of fairness and natural justice, I dismiss the plaintiff's claim. It is not lost on this court that for over 10 years, the deceased and some of his siblings lived at Kisaku village with their grandmother and uncles. There is therefore an attachment that the children had with their relatives at Kisaku village. However, this does not override the parental obligation and social support that the plaintiff ought to have provided to the children when they were staying at his home. Jang'ad buche ne obedo noyudo ni wach mane wuon rawerano otere nyim Doho e kinde mane winjo bura makamano ni ne onyuomo min rawerano dhok 6 kapok ne giwere en miriambo nikech onge neno moromo manyiso ni ne odhi onyuomo miyono. The plaintiff testified that he married the second defendant under customary law and paid 6 head of cattle as bride price. Section 107, subsection 1 of the Evidence Act provides that whoever desires any court to give judgment as to any legal right or liability dependent on the existence of facts which he asserts must prove that those facts exist. No evidence was tendered to support this fact. The second defendant's mother, DW3, that's Peresa Doyo, was emphatic that the plaintiff never paid bride price for her daughter's hand in marriage. Kumano ne owito burano oko kendo golo chik mondo min nyathino Jocinta Nyango odhi okaw ringe mondo odhi oiki e dala wuon pargi manokaye manyien manitie gweng' ma kama Sengre Chularo Senga. The deceased body be and is hereby released to the second defendant for burial. Number 2, the second defendant shall coordinate with the plaintiff in making the funeral preparations of the deceased persons. Number 3, members of the deceased family shall be at liberty to participate in the funeral arrangements and the burial of the deceased herein. And lastly, this being a dispute pitting biological parents of the deceased, each party is to bear his or her own cost. En ng'eto mane okodhi makare ni Okinyi kaachiel kod anyuola mare mane oketo bila gi tich matek e laro mar Doho ka gikwedo ng'eto makamano. Ywaruok mapek ne obedo laro mar Doho kendo ne ochuno mondo medo bila kowuok e tesendo bila ma Mbita mane otiyo kod iro malungo wang' mondo mine oke familia no endo oko mar Doho. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay.